గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. చిన్న టెక్నికల్ ఎర్రర్ వచ్చిండే ఇంతసేపు. దట్స్ వై కొంచెం లేట్ అయింది లైవ్. యూ ఫైన్ రైట్ నౌ. సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద సెషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్. మనకి ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు. సో సర్కిల్స్ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ. మనం సర్కిల్స్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే మనం కంటిన్యూ చేసేద్దాం. సో రైస్ ఫర్ జాబ్ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్, రైస్ ఫర్ జాబ్ వీ హ్యావ్ ఎ టెలిగ్రామ్ పేజ్. కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేట్స్ కోసం, అట్ ద సేమ్ టైం నోటిఫికేషన్ అప్డేట్స్ కోసం, ఎట్ ద సేమ్ టైం న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ కోసం దానిలో జాయిన్ అవ్వండి. సరే ఫైన్. క్వశ్చన్ కనుక ఒకవేళ సర్కిల్, దిస్ ఈస్ ఎ సర్కిల్, దిస్ ఈస్ ఎ కార్డ్, వీ నో ఇట్ యాజ్ this is a circle, this is a chord. The chord length has been given in the question is 24 centimeters. The chord length is 24 centimeters. The distance between the chord and the center is chord ki center kuna distance enta ante 5 centimeters aithe what exactly the radius we have to find is the question. So question ఏం అడుగుతుందంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కార్డ్ అండ్ సెంటర్ ఇస్ 5 సెంటీమీటర్స్, కార్డ్ లెంత్ ఏమో 24 సెంటీమీటర్స్ అయితే రేడియస్ ఎంత అని అడుగుతుండు. ఒకసారి చూస్తే కార్డ్ ఇది సెంటర్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత అండు, సెంటర్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 5 సెంటీమీటర్స్ అండి. ఓకే ఫైన్, ఇది 5 సెంటీమీటర్స్. సో 24 సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ అ కార్డ్ లెంత్ అండు. కార్డ్ లెంత్ 24 సెంటీమీటర్స్ అయితే రేడియస్ ఏం చేస్తుంది, ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తుంది, అంటే ఇది 12 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. రేడియస్ షుడ్ బి వాట్, హియర్ ఇట్ ఈస్, దిస్ ఈస్ ద రేడియస్, దిస్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, రేడియస్ స్క్వేర్. 5 12 అది ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్గా పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ అయితే 13 అవుతుంది. లేదు మేము రాయాలనుకుంటున్నామంటే 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు రేడియస్ స్క్వేర్. 5 స్క్వేర్ వాల్యూ 25, 12 స్క్వేర్ వాల్యూ 144 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రేడియస్ స్క్వేర్. So 169 equals to radius square. Radius value should be know it as what exactly, 13 is the radius. So I hope so నా పాయింట్ క్లియర్గా ఉందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. యా ఫైన్. ఇది సెంటర్, కార్డ్ లెంత్ నేను రాస్తున్నాను. సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్స్. డిస్టెన్స్ కూడా రాస్తున్నాను, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ కార్డ్ అండ్ సెంటర్. కార్డ్కి సెంటర్కి ఉండే డిస్టెన్స్ ఎంత రాస్తున్నానంటే 6 సెంటీమీటర్స్ అని రాస్తున్నాను. రేడియస్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. దివ్యతేజ, వెరీ గుడ్ దివ్యతేజ. ఈ క్వశ్చన్ సో సాల్వ్ చేసి చెప్పండి. శ్వేత గుడ్ ఈవినింగ్, మాన్సా గుడ్ ఈవినింగ్, హరీష్ గుడ్ ఈవినింగ్, ధన్వేశ్వరి గుడ్ ఈవినింగ్, దివ్యతేజ గుడ్ ఈవినింగ్. యా, ఈ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేస్తే రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు వీటి మీద ఉన్నవి. మాన్సా 10 అంటారు. ఓకే, సో చూద్దాం రిమైనింగ్ పీపుల్ ఆన్సర్స్ కూడా. విల్ వెయిట్ ఫర్ ద ఆన్సర్స్. సుష్మిత 10 అంటారు. గుడ్ సుష్మిత, మాన్సా. హరీష్ 10 అంటారు. ఎగ్జాక్ట్. యా ఫైన్. సో చూస్తే కార్డ్ లెంత్ 16 అంటే ఇది ఆబ్వియస్గా 8 అవుతుంది. ఇది ఎంత అవుతుంది, 6 అవుతుంది. 6 స్క్వేర్ ప్లస్ 8 స్క్వేర్, ఇది 36 ప్లస్ 64. ఆబ్వియస్గా 100 అంటే ఎంత, 100 స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ షుడ్ బి 10 కదా. సో 10 మీరు అన్నట్టుగా. క్వశ్చన్స్ ఇట్లా కూడా వస్తాయి ఎగ్జామ్ హాల్లో. ఇదైతే నేను చాలా టైర్ 1 పేపర్స్లో చూసిన క్వశ్చన్, నేను ఇప్పుడు రాసే క్వశ్చన్. యా, దివ్యతేజ గుడ్, హరీష్ గుడ్, అండ్ సుష్మిత గుడ్, అండ్ మాన్సా గుడ్. అండ్ సో నేను చాలా సార్లు చూసిన క్వశ్చన్ టైర్ 1 పేపర్లో, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేపర్స్లో నేను చూసిన క్వశ్చన్ ఇది.
సో ఒక సెంటర్కి టూ కార్డ్స్, ఇటు సైడ్ ఒక కార్డ్ ఉంటే ఇటు సైడ్ ఇంకో కార్డు ఉంటుంది క్వశ్చన్లో. ఒక కార్డ్ లెంత్ ఏమో 5 సెంటీమీటర్స్ అని ఉంటుంది, ఇంకో కార్డ్ లెంత్ ఏమో 12 సెంటీమీటర్స్ అని ఉంటుంది. వన్ కార్డ్ లెంత్ ఏమో 10 సెంటీమీటర్స్ అని ఉంటుంది, అనదర్ కార్డ్ లెంత్ ఏమో 24 సెంటీమీటర్స్ అయితే రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఎంత అంటే 13 అయితే ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కార్డ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అంటాడు. ఇది అసలు చాలా రెగ్యులర్గా నేను పేపర్లో చూసాను. అసలు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కార్డ్స్ నేను ఏమంటున్నానంటే వన్ కార్డ్ లెంత్ ఇస్తాడు, ఒక 10 సెంటీమీటర్స్, అనదర్ కార్డ్ లెంత్ ఇస్తాడు, ఆ టూ కార్డ్స్ సెంటర్కి ఆపోజిట్ సైడ్స్లో ఉంటాయి. సో ఉన్నప్పుడు రేడియస్ వాల్యూ ఎంత అంటే 13 సెంటీమీటర్స్ అయితే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కార్డ్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉండే డిస్టెన్స్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. మనం ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసిన విషయం ఏంటి, ఇది 10 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇది ఆబ్వియస్గా ఎంత అవుతుంది, 5 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది, హాఫ్ కదా. ఇది 24 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది, 12 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. హియర్ వీ నో ఇట్ యాజ్ దిస్ ఈస్ ద రేడియస్ రైట్, దిస్ ఈస్ 13 సెంటీమీటర్స్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో 13 సెంటీమీటర్స్. సో 13 స్క్వేర్, ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, హియర్ ఆల్సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యా. శశి ఇంకా జామెట్రీ ఇంకొక సెషన్, శశి ఇంకొక సెషన్లో జామెట్రీ అయిపోతుంది. ఈ క్వశ్చన్స్తో అయితే టైర్ వన్ పేపర్ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఇంకొక సెషన్ అయిపోతుంది. అండ్ మెన్సరేషన్ తర్వాత ఆల్జిబ్రా ఉంటుంది, దెన్ మెన్సరేషన్ ఉంటుంది. ఆల్జిబ్రాకి కూడా 10 to 12 సెషన్స్ అయితే ఇంకొక సెషన్ ఉంటుంది. ఐ హోప్ సో ఇంకొక సెషన్ ఆన్ మండే ఉంటుంది. సో మండే వి లైక్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ ద జామెట్రీ. ఇంకొక సెషన్ ఉంటుంది అంతే శశి జామెట్రీ మీద. సో చూద్దాం, ఇది 13 స్క్వేర్ మైనస్ 5 స్క్వేర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే 12 స్క్వేర్. ఇది 13 స్క్వేర్ మైనస్ 12 స్క్వేర్, 13 స్క్వేర్ వాల్యూ షుడ్ బి 169, 12 స్క్వేర్ వాల్యూ షుడ్ బి 144. 13 స్క్వేర్ 169 మైనస్ 144 ఎంత, 25. 25 స్క్వేర్ రూట్ ఎంత, 12. నేను డైరెక్ట్ రాసాను 5 12 13 పైథాగరస్ ట్రిపుల్స్, 5 12 13 పైథాగరస్ ట్రిపుల్స్. సో డిస్టెన్స్ ఎంత, ఇది 12 ప్లస్ 5 అంటే ఆబ్వియస్గా 17 సెంటీమీటర్స్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేపర్స్లో నేను చూసిన జామెట్రీ క్వశ్చన్ ఇది. యా ప్రత్యూష గుడ్. సో ఈ కార్డ్ 24 సెంటీమీటర్స్, ఈ కార్డ్ 18 సెంటీమీటర్స్, రేడియస్ 30 సెంటీమీటర్స్ అయితే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కార్డ్స్ ఫైండ్ చేసి చెప్పాడు. సారీ, ఈ కార్డ్ ఏమో 48 సెంటీమీటర్స్, ఈ కార్డ్ ఏమో 36 సెంటీమీటర్స్. నేను డైరెక్ట్ హాఫ్ చేసి చెప్పేసిన. సో సారీ, నేను హాఫ్ చేసేసి డైరెక్ట్ చెప్పేసేసిన. సో 36 అది 48, మీరు హాఫ్ చేసి ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలనుకోండి.
Harish 42 అంటుర్రు. Yeah, fine, Harish. 42 అంటుర్రు. Exact answer. Very good. సరే నేను ఒకసారి సాల్వ్ చేస్తాను. ఇది 48 అంటే హాఫ్ చేసి ఎంత 24. ఇది 36 అంటే హాఫ్ చేసి ఎంత 18. రేడియస్ ఆల్రెడీ 30 ఇచ్చాడు మనకి. ఇక్కడ 30, ఇక్కడ 30. సో ఇస్తే చూడండి, ఇది చూస్తే ఇది 6 4 ఉంది, 6 5 ఉంది. ఇది చూస్తే 6 5 6 3 ఉంది. మనకు పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ చూస్తే 3:4:5 రేషియోలో ఉంటాయని మనం నేర్చుకున్నాం. సో 5 6 4 6 5 6 4 6 అంటే ఇది ఏం కావాలి? ఆబ్వియస్గా 3 6 కావాలి. 3 6 ఎంత? ఆబ్వియస్గా 18 అవుతుంది. ఇది చూసిన 5 6 ఇది ఎట్లుంది? 3 6 ఉంది. 3 4 5 ఉండాలి పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్. సో ఈ 3 5 ఉంది. ఇది ఏం కావాలి? ఆబ్వియస్గా 4 కావాలి. 4 6 అంటే ఎంత? 24. ఇది 18, ఇది 24. 24 + 18 ఎంత? ఆబ్వియస్గా మనకి 42 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్ ద సొల్యూషన్. దివ్యతేజ గుడ్, మానస గుడ్ అండ్ సుష్మిత గుడ్. హేమంత్ వెరీ గుడ్. సో అందరు బాగా చేశారు. సో లాస్ట్ ఇయర్ అడిగిన క్వశ్చన్ రాసేసి వి షల్ మేక్ ఏ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన క్వశ్చన్, ఐ హోప్ సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు చేస్తారు. మీరు చెప్పక ముందే చేస్తారని నాకు తెలుసు కూడా, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ చేసిన క్వశ్చన్ అయితే నిన్న మొన్న. ఐ హోప్ సో. ఇది ఏబి అయితే, ఇది పి, ఇది సిడి అయితే, ఇది 18, ఇది 8, ఇది ఎక్స్, ఇది ఎక్స్. సో క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతుండంటే ఏబి వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతుండు. ఒక్కసారి ఇది ఫైండ్ చేసి చెప్పండి. మీకు తెలుసు పిఏ ఇంటూ పీబీ ఈక్వల్స్ పీసీ ఇంటూ పీడీ అని. ఫాస్ట్గా ఫైండ్ చేసి చెప్పండి. టాంజెంట్స్ లెన్స్ ఎట్లా ఫైండ్ చేయాలో మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈరోజు. మాన్సర్ 12 అంటుర్రు. హేమంత్ సాయి 144 అంటారు. దివ్యతేజ 144 అంటారు. 26 అంటారు దివ్యతేజ. సో పిఏ ఇంటూ పీబీ ఈక్వల్స్ పీసీ ఇంటూ పీడీ. సో పిఏ వాల్యూ, పీబీ వాల్యూ మనకు తెలుసు ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అని. సో పీసీ ఇంటూ పీడీ వాల్యూ 18 ఇంటూ 8 ఎంత? ఆబ్వియస్గా 144. 144 దేని స్క్వేర్ రూట్? ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ 144 అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ 12. ఇది 12 అంటే ఇది 12. 12 + 12 ఎంత? ఆబ్వియస్గా 24 ఆన్సర్ కావాలి. సో మాన్స 24 అన్నారు. హేమంత్ సాయి కూడా 24 అన్నారు. యా వెరీ గుడ్. మాన్స 24 అన్నారు, హేమంత్ సాయి 24 అన్నారు. దివ్యతేజ ఫాస్ట్లో 26 అన్నట్టున్నారు అనుకుంటున్నాను. యా ఫైన్.
ఒకసారి సర్కిల్స్ కి టాంజెంట్స్ లెన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. అసలు సర్కిల్స్ ఎట్లుంటాయి, సర్కిల్స్ కి టాంజెంట్స్ లెన్స్ ఎట్లా ఫైండ్ చేయాలి. సర్కిల్స్ లో చూస్తే ఈ సర్కిల్ చూస్తే హియర్ ఇట్ ఈస్. ఒక లార్జ్ సర్కిల్ డ్రా చేశాను. లార్జ్ సర్కిల్, ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ లార్జ్ సర్కిల్, దిస్ సర్కిల్ రేడియస్ షుడ్ బి ఆర్, ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్. నేను ఒక స్మాలర్ సర్కిల్ కూడా డ్రా చేస్తున్నాను. స్మాలర్ సర్కిల్, ద సెంటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ హియర్. దీస్ టూ సర్కిల్స్ ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. ఈ టూ సర్కిల్స్ నేను ఏమంటానంటే కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటాను. కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటే ఇది 10th అంటే నెక్స్ట్ సెషన్ 11th సెషన్. 11th ఈస్ ద లాస్ట్ సెషన్ చేసి. సో ఇది బిగ్గర్ సర్కిల్ రేడియస్, ఇది స్మాలర్ సర్కిల్ రేడియస్. సో ఈ రెండు సర్కిల్స్ ఏమంటామంటే కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటాం. అంటే ఈచ్ సర్కిల్ టచెస్ అదర్ సర్కిల్ ఇంటర్నల్ గా టచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. ఈ రెండు సర్కిల్స్ కి ఎన్ని కామన్ టాంజెంట్స్ గీయొచ్చు అంటే ఒకటే కామన్ టాంజెంట్ గీయొచ్చు. హియర్ దిస్ ఈజ్ వన్ కామన్ టాంజెంట్, ఇది ఒక్కటే కామన్ టాంజెంట్ గీయొచ్చు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్, ఇక్కడ దీని సెంటర్ ఉంది, ఇక్కడ దీని సెంటర్ ఉంది. సో ఇది సి అనుకుంటే ఇది C1 అనుకుంటే రెండింటి యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది. ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ అ బిగ్గర్ సర్కిల్ రేడియస్, స్మాల్ ఆర్ ఇస్ అ స్మాలర్ సర్కిల్ రేడియస్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, capital R minus small r, which is the distance between the centers of a circle. Distance between the centers of a circle ఏమవుతుంది, capital R minus small r ఏమవుతుంది అంటే distance between the centers of a circle అవుతుంది. సో ఐ హోప్ సో నాకు ఈ పాయింట్ క్లియర్గా ఉందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఒక సర్కిల్ ఇంకో సర్కిల్ని ఇంటర్నల్గా టచ్ చేసింది, అంటే కాన్సెంట్రిక్గా ఒక సర్కిల్ లోపల ఇంకొక సర్కిల్ ఉంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ రెండు సర్కిల్ ఈ రకంగా ఉంటే ఒక కామన్ టాంజెంటే డ్రా చేయొచ్చు. ఒక కామన్ టాంజెంట్ ఒక్కటే ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది. సో పెద్ద సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ క్యాపిటల్ అనుకుంటే, స్మాల్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ స్మాల్ ఆర్ అనుకుంటే, ఈ రెండు సెంటర్స్ కి మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ అవుతుంది. ఒకవేళ కనుక ఇవి టూ సర్కిల్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే, టూ సర్కిల్స్ టచెస్ ఎక్స్టర్నల్లీ అంటే బయట టచ్ అవుతున్నాయి. సో వీటికి ఎన్ని కామన్ టాంజెంట్స్ గీయొచ్చు. ఇక్కడైతే ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయింది, ఇక్కడ ఒక కామన్ టాంజెంట్ గీయొచ్చు, ఇక్కడ కూడా ఒక కామన్ టాంజెంట్ గీయొచ్చు, ఇక్కడ కూడా ఒక కామన్ టాంజెంట్ గీయొచ్చు. అంటే 3 కామన్ టాంజెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డ్రాన్. టూ సర్కిల్స్ ఆర్ టచెస్ ఎక్స్టర్నల్ గా టచ్ చేయగలిగితే ఎన్ని కామన్ టాంజెంట్స్ గీయొచ్చు అంటే 3 కామన్ టాంజెంట్స్ గీయొచ్చు. హియర్ ఇస్ సెంటర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సర్కిల్, హియర్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సెకండ్ సర్కిల్. First circle radius we can take it as a capital R, second circle radius we can take it as a small r. The distance between the centers we can take it as what? Capital R plus small r is the distance between the centers of these two circles whenever the circles are touches externally with each other. So ఒకవేళ గనక సర్కిల్స్ ఇట్లుంటే, దీస్ ఆర్ టూ సర్కిల్స్ విచ్ డజంట్ టచ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఒక సర్కిల్ని ఇంకొక సర్కిల్ టచ్ చేయకపోయి ఉంటే వీటికి కామన్ టాంజెంట్స్ ఎన్ని డ్రా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్, ఒక టాంజెంట్ అయితే ఇట్లా డ్రా చేయొచ్చు, మీద డ్రా చేసినాం కాబట్టి కింద కూడా ఆబ్వియస్గా డ్రా చేయొచ్చు. ఇంకొక టాంజెంట్ ఎట్లా డ్రా చేయొచ్చు అంటే ఇట్లా ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేయొచ్చు. ఇట్లా కూడా ఒక కామన్ టాంజెంట్ డ్రా చేయొచ్చు. అంటే ఎన్ని కామన్ టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు చూస్తే 4 కామన్ టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు. సో ఇట్లా డ్రా చేసినప్పుడు ఒకసారి ఇది చూస్తే ఎట్లుంది, డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ లాగా ఉంది. ఇది డైరెక్ట్ గానే ఉంది కదా, దీనికి డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్ అంటాం వీటిని. సో వాట్ ఐ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్, ఇది చూస్తే ట్రాన్స్వర్సల్ లా లేదా, ఒక 2 ప్యారలల్ లైన్స్ ఒక లైన్ కనుక ఇంటర్సెక్ట్ చేసే 2 పాయింట్స్ దగ్గర వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్స్వర్సల్. సో ఇది ఎట్టుంది, ట్రాన్స్వర్సల్ లా ఉంది. సో నేనేమంటానంటే ట్రాన్స్వర్సల్ కామన్ టాంజెంట్ అంటాను.
దిస్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్. దిస్ షుడ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, ట్రాన్స్వర్సల్ కామన్ టాంజెంట్ అంటాను. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్ లెన్స్ ని అండ్ ట్రాన్స్వర్సల్ కామన్ టాంజెంట్స్ లెన్స్ ని ఫైండ్ చేయమని మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా సాల్వ్ చేద్దాం ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ లెన్స్ ని ఫైండ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. అసలు ఎట్లా సాల్వ్ చేద్దామో చూద్దాం ఒకసారి క్వశ్చన్స్. So here is one circle, here is another circle. So two circles I have drawn over here. So రెండు circles నేను డ్రా చేశాను. డ్రా చేశాక here I can take it as a radius as a capital R. Here I can take it as a radius of a small r. Yeah, fine. So చూస్తే distance between these two centers, నేను ఏమంటున్నాను, distance between these two centers I can take it as a d. Distance between these two centers I can take it as a d. సో ఈ టూ సెంటర్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ నేను ఏమంటున్నానంటే d అని కింద నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు కనుక ఈ సర్కిల్ రేడియస్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ సర్కిల్ రేడియస్ ఎంతో నాకు తెలియదు. నాకు ఫస్ట్ థింగ్ ఈ సర్కిల్ రేడియస్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ సర్కిల్ రేడియస్ ఎంతో నాకు తెలియదు. దిస్ ఈస్ వాట్ ద d. సో చూస్తే ఈ సర్కిల్ రేడియస్ తెలుసు, ఈ సర్కిల్ రేడియస్ తెలియదు. ఈ సర్కిల్ రేడియస్ తెలుసు, ఈ సర్కిల్ రేడియస్ కూడా తెలుసు. నేను ఏమంటున్నానంటే ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాం అనుకుందాం. హియర్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ యాస్, హియర్ ఐ కెన్ డ్రా ఇట్ యాస్ అ లైన్ విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు దీని లైన్కి నేను డ్రా చేస్తున్నాను. దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇక్కడ లైన్ అవుతుంది కదా మనకి. దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఆబ్వియస్గా మనకు లైన్ అవుతుంది. యా, ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ 6 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇది 4 సెంటీమీటర్స్ ఉంది అంటే ఇది ఎంత పెంచాలి, ఆబ్వియస్గా 2 సెంటీమీటర్స్ పెంచాలి. సో మనం కనుక చూస్తే డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఏం డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ అన్నాం, దీన్ని డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ అన్నాం. ఒక నిమిషం ఆగండి, డయాగ్రామ్ నేను కొంచెం I can take it as one circle over here, I can take it as another circle over here. Here the direct common tangent should be fine. This is a direct common tangent line, we know it as such. So దీని లెంత్ ని మనం ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. This is what the capital R itself. This is what the small r itself. ఇది క్యాపిటల్ ఆర్, ఇది స్మాల్ ఆర్ అని మనకు తెలిసింది. సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ ఓవర్ హియర్ లైక్ దిస్. దీని డిస్టెన్స్ అయితే ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ యాస్ ఎ డి. సో నేను రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కనుక డ్రా చేయాలనుకుంటే ఇది 90 degrees అవుతుంది అని మనకు తెలుసు. సో ఇది 90 degrees అవుతే నేను దీనికి ఈక్వల్ లెంత్ లో నేను ఒక లైన్ గీయాలి. సో ఇదేమో ఇంత లెంత్ ఎక్కువ ఉంది దీంతో కంపేర్ చేస్తే, కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ లెంత్ లో నేను లైన్ డ్రా చేస్తే అంటే ఈ లెంత్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఈ లెంత్ కూడా ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ అవుతుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్ అయితే ఇది డి అయినప్పుడు ఇదేమవుతుంది, డి అవుతుంది. సో ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ అయితే ఇది స్మాల్ ఆర్ ఎంత పెంచాం, క్యాపిటల్ ఆర్ ఎంత ఉందో అంత పెంచాం. అంటే దీని నుంచి ఇది 6 అయితే ఇది 4 అయితే ఇది ఎంత పెంచాలి, ఆబ్వియస్గా 2 పెంచాలి. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, 6 - 4 పెంచాము అని. 6 - 4 పెంచామంటే క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ పెంచామని. సో టాంజెంట్ లెంత్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టాంజెంట్ లెంత్ అవుతుంది. ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ సైడ్స్ అవుతుంది. సో డి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ మైనస్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టాంజెంట్ లెంత్ హోల్ స్క్వేర్ అంటున్నా. సో టాంజెంట్ లెంత్ హోల్ స్క్వేర్ షుడ్ బి వాట్, డి స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్. So tangent length should be what exactly, under root of d square minus r whole square should we can take it as what, direct common tangent length ni itla find chestam. Emani d square minus capital R minus small r whole square equals to direct common tangent yokka length anamata. So I hope so na point clear gaane undani nenu expect chestunnanu ee question ki aithe. Question solve chedduru gaani ippudu.
Distance between the two circles is 61 centimeters, and the bigger circle radius, ఒక circle radius 35 centimeters, ఇంకొక circles radius ఏమో 24 centimeters అయితే డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ లెంత్ ని ఫైండ్ చేయమని అంటారు క్వశ్చన్లో. ఒకసారి ఇది మీరు ఫైండ్ చేసి చెప్పండి. నాకు తెలిసి ఇది మీకు అర్థమైందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే కామెంట్ చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. ఐ షల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ యాజ్ వన్స్ అగైన్. యా, ఒకసారి ఫైండ్ చేసి చెప్పండి. ఇది ఫైండ్ చేస్తే ఒకసారి ట్రాన్స్వర్సల్ కామన్ టాంజెంట్ లెంత్ ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తాం దాని మీద కూడా ఒక 2 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేసి, అండ్ కొన్ని కార్డ్స్ లెన్స్ ఫైండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ 2 సర్కిల్స్ ఇంటర్నల్ గా టచ్ చేస్తే వాటిని కూడా ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తామో చూద్దాం. హరి 60 అంటారు, హేమంత్ సాయి 16 అంటారు. సరే, డిస్టెన్స్ వాల్యూ 61 స్క్వేర్ కదా, సో ఐ షల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 61 స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 61 స్క్వేర్ మైనస్ R1 minus R2 అంటారు. R1 వాల్యూ షుడ్ బి వాట్, 35 minus 24. 35 minus 24 అంటే ఆబ్వియస్గా 11 స్క్వేర్. 61 స్క్వేర్ మైనస్ 11 స్క్వేర్. 11 స్క్వేర్ వాల్యూ 121 రాస్తున్నా. 61 స్క్వేర్ అంటే 11 స్క్వేర్ షుడ్ బి 121. అంటే 11 ఎక్కువ 50 కంటే. 25 ప్లస్ 11 షుడ్ బి 36, 37, 3721 మైనస్ 121 అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ 3600 అంటే ఆబ్వియస్గా ఎంత అవుతుంది, 60 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ద డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ లెంత్. వెరీ గుడ్ దివ్యతేజ, వెరీ గుడ్ సుష్మిత, వెరీ గుడ్ మానస, వెరీ గుడ్ హేమంత్ సాయి, వెరీ గుడ్ హరీష్, ఎవ్రీబడి వెరీ గుడ్. ఐ హోప్ సో ఇదైతే మీకు అర్థమైందని నాకు అర్థమైపోయింది. సో ఒకసారి ట్రాన్స్వర్సల్ కామన్ టాంజెంట్ లెంత్ ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం. దిస్ ఈస్ వన్ సర్కిల్. This is another circle. 2 circles I have drawn over here. Transversal common tangent అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. కొంచెం పర్ఫెక్ట్గా గీయలేదు కానీ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్వర్సల్ కామన్ టాంజెంట్. సో ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ కామన్ టాంజెంట్ అయితే దిస్ ఈస్ వాట్ ద క్యాపిటల్ ఆర్ అయితే ఇదేమవుతుంది, స్మాల్ ఆర్ అవుతుంది. ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ అయితే ఇది స్మాల్ ఆర్ అవుతుంది. ఒకసారి చూద్దాం, ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ అయితే ఇది స్మాల్ ఆర్ అయితే యాక్చువల్గా దీన్ని కనుక మనం ఎక్స్టెండ్ చేయగలిగితే ఎంతవరకు, ఈ ప్లేస్కి వచ్చేవరకు మనం ఎక్స్టెండ్ చేయగలిగితే, సో ఇది క్యాపిటల్ ఆర్, ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ని కనుక మనం తీసుకోగలిగితే, ఎక్స్టెండ్ చేయగలిగితే, దెన్ వీ షల్ డ్రా ఇట్ యాజ్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని మనం ఒకసారి డ్రా చేద్దాం. సో ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నేను ఏదో మిస్టేక్ చేశాను. ఏదో మిస్టేక్ కాదు, చాలా పెద్ద మిస్టేకే చేశాను ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు. ఫైన్. So here is the center, here is also center. Distance between the circles we can take it as a d over here. So ఇది distance between the circles అని మనకు తెలుసు. సో దిస్ ఇస్ అ క్యాపిటల్ ఆర్ వి నో, దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ ఆర్ వి నో. సో ఇంతకు ముందు అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ చేసాం, ఎందుకంటే దీని మీదికి ఎక్స్టెండ్ చేసాం కాబట్టి. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే
క్యాపిటల్ కాకుండా దీనికి క్యాపిటల్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసి. క్యాపిటల్ నేను యాడ్ చేస్తే ఇది క్యాపిటల్ అయింది, ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ అయింది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఉంది. ఈ డిస్టెన్స్ ని నేను కిందికి తీసుకొచ్చేస్తున్నాను. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఇంక్లైన్డ్గా ఉండాలి. సో ఒకసారి ఇంక్లైన్డ్గా డ్రా చేసేద్దాం. Here it is a distance over here. Here I can take it as a distance. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నేను somewhat 2 times చేశాను ఈరోజు మిస్టేక్ అయితే. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. దిస్ ఈస్ వాట్ ద డిస్టెన్స్. మనకి ఇక్కడ కూడా ఇది R1 అయితే, ఇది స్మాల్ ఆర్ అయితే, ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ అయితే, సో ఈ స్మాల్ ఆర్కి క్యాపిటల్ ఆర్ మనకు యాడ్ అయిపోయి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయితే ఇది డి అయితే ఇది ఏమవుతుంది, డి అవుతుంది. ఇది R1+R2 అవుతుంది. దీనికి ప్యారలల్ గా ఉన్న లైన్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే d² - R1+R2 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ లెంత్. సో ఇందాకట్లానే చేసాము, ఇందాక చేసేటప్పుడు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసాము. ఇప్పుడైతే ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ ని కిందికి తీసుకొచ్చేసాం, క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ అయిపోయింది. ఇది హైపోటెన్యూస్ అయిపోయింది. హైపోటెన్యూస్ అయ్యాక ఇది దీనికి ప్యారలల్ గా ఉంది. ట్రాన్స్వర్సల్ కామన్ టాంజెంట్ లెంత్ ఏమైందంటే d² - R1+R2 హోల్ స్క్వేర్ అయింది. ఒక క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్, ఏమన్నా క్వెరీస్ ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి. ఐ షల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ యాజ్ వన్స్ అగైన్, నో మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ దట్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ ఒక 20 సెంటీమీటర్స్ అయితే ద రేడియస్ 1 అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ వాల్యూ ఒక 5 సెంటీమీటర్స్ అయితే, స్మాల్ ఆర్ వాల్యూ ఒక 3 సెంటీమీటర్స్ అయితే, దెన్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ట్రాన్స్వర్సల్ కామన్ టాంజెంట్ లెంత్. ఒకసారి క్లియర్గా ఉందా లేదా ఒకసారి కన్వే చేయండి కదా. అది క్లియర్గా లేకపోతే ఒకసారి కన్వే చేయండి. ఐ షల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ యాజ్ వన్స్ అగైన్. రూట్ 336 అంటారు. ఒకసారి అది నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది క్లియర్గా ఉందా లేదా కన్వే చేయండి కదా హరీష్. ఒకసారి అది క్లారిటీ ఉందా లేదా, సో క్లారిటీ లేకపోతే ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేద్దాం, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మాన్సా, సుష్మిత,
Yeah, yeah, fine. ఒకసారి చూద్దాం. ఇదొక సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఈ సర్కిల్‌లో ఒక రేడియస్ తీసుకుందాం. ఎట్లైనా తీసుకోండి. ట్రాన్స్‌వర్సల్ కామన్ టాంజెంట్ ఇట్లా డ్రా చేయాలి కాబట్టి ఇట్లా డ్రా చేస్తున్నాను. సో హియర్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ యాస్ క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకుంటే హియర్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ యాస్ ఇది స్మాల్ ఆర్ అనుకుంటే ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ కింద నేను కన్సిడర్ చేస్తే సో దిస్ షుడ్ బి ద డిస్టెన్స్. ఇదైతే డిస్టెన్స్ అని నేను చెప్తున్నాను. సో ఇది డిస్టెన్స్ అంటున్నాను. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ టాంజెంట్ కి రేడియస్ కి టచ్ అయ్యే పాయింట్ దగ్గర 90 డిగ్రీస్ ఫామ్ అవుతుంది అని మనకు తెలుస్తుంది. సో ఈ స్మాల్ ఆర్ అనే రేడియస్ నేను ఎక్కడికి తీస్తున్నానంటే ఇది డి అని తెలిసింది మనకి. హియర్ ఇట్ ఈస్ డి అని తెలిసింది. ఈ స్మాల్ ఆర్ ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడికి నేను అటాచ్ చేస్తున్నాను. ఈ స్మాల్ ఆర్ అనే రేడియస్ ని ఈ రేడియస్ ని నేను ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తున్నాను. అటాచ్ చేసి ఇప్పుడు ఇది 90 డిగ్రీస్ అయితే ఇదేమవుతుంది ఆబ్వియస్ గా ఇది కూడా 90 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఇది 90 డిగ్రీస్ అయితే ఇది చూడండి ఇది దీనికి ప్యారలల్ గా ఉంది. ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ కామన్ టాంజెంట్ ఇది. సో ఇది ప్యారలల్ గా ఉంది. సో ఈ రెండు ప్యారలల్ గా ఉంది. ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని మనకు తెలుస్తుంది. ఇది హైపోటెనియస్, ఇది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. పర్పెండిక్యులర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇది బేస్ అయితే ఇది ఇంకొక సైడ్ అయితే ఇది హైపోటెనియస్. హైపోటెనియస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ సైడ్స్. ఇది టాంజెంట్ అవుతుంది. ఇది టాంజెంటే దీనికి ప్యారలల్ గా ఉంది. ఇది సేమ్ లెంత్ ఉంటుంది. సో ఇది టాంజెంట్ లెంత్ స్క్వేర్ ప్లస్ రేడియస్ స్క్వేర్ అవుతుంది. టాంజెంట్ లెంత్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది డి స్క్వేర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో టాంజెంట్ వాల్యూ షుడ్ బి వాట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఐ హోప్ సో క్లియర్గా ఉందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. ఒకసారి చూడండి నేను ఏం చేయలేదు. ఒక సర్కిల్ ఉంది, ఇంకొక సర్కిల్ ఉంది. సరే మీది గీసిన ప్రాబ్లం లేదు, కింది గీసిన ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇది స్మాల్ ఆర్ అయితే ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ సెంటర్స్. ఇది డిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఇది డిస్టెన్స్ అయినప్పుడు ఈ స్మాల్ ఆర్ నేను కింద యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో యాడ్ చేసేసి ఇది 90 డిగ్రీస్ అయింది కదా, ట్రాన్స్వర్సల్ కామన్ టాంజెంట్ ఉంది కాబట్టి టచ్ పాయింట్ దగ్గర ఇది కూడా 90 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఇది 90 అయితే ఇది డిస్టెన్స్ అని మీకు తెలుసు. సో ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయినప్పుడు ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ ఒక సైడ్ అయింది. ఇది మనకు తెలీదు. ఇది టాంజెంట్ లెన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇది టాంజెంట్ లెంత్, ఇది టాంజెంట్ లెంత్. సో ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే నేను ఏమంటున్నానంటే డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది టాంజెంట్ యొక్క లెంత్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఫైన్. ఐ హోప్ సో నా పాయింట్ క్లియర్ ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. క్వశ్చన్ నెంబర్స్ ఎంత ఇచ్చానో అసలు. సరే ఇంకో క్వశ్చన్ ఇద్దాం. నువ్వు సాల్వ్ చేసి ఫాస్ట్గా కన్వే చేయండి. The distance between the two centers, distance ఏమో 10 centimeters. The small radius should be 6 square అనుకున్నా. ఒక రేడియస్ ఏమో 6 centimeters. Capital R value should be 4 centimeters. The small r value should be 2 centimeters. అయితే ట్రాన్స్వర్సల్ కామన్ టాంజెంట్ లెంత్ ని ఫైండ్ చేయండి. ఫాస్ట్ గా ఫైండ్ చేసి చెప్పండి. యా ఫైన్. సిక్స్ అంటారు, ఎయిట్ అంటారు. చూద్దాం. అండర్ రూట్ ఆఫ్ 10 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 6 స్క్వేర్. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ 10 స్క్వేర్ అంటే 100, 4 ప్లస్ 2 అంటే 36 స్క్వేర్. అండర్ రూట్ 64 వాల్యూ ఎంత
8 అవుతుంది. Obviously 8 should be answer for this question. Sushmita good, Harish good, and Divyateja is good, and Hemant Sai, Mansa, everybody is very good. అందరు బాగా సాల్వ్ చేస్తారు క్వశ్చన్ ని. యా ఈ రోజుకైతే వి షిల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్. సో ప్రత్యూష గుడ్, మాన్స గుడ్, ఎవ్రీబడి గుడ్. ఈ రోజు అయితే సెషన్ ని వైండ్ అప్ చేసేద్దాం. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్, లాస్ట్ సెషన్. ఐ హోప్ సో లాస్ట్ సెషన్ లో హయ్యర్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ప్రీవియస్ ఇయర్ టైర్ 2 లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అని డిస్కస్ చేసేద్దాం. యా ఫైన్. Yeah, good night everyone. We'll meet in the next session on Monday. Yeah, welcome Mansa. Yeah. Welcome and good night Divyateja. Yeah, good night everyone. Yeah, fine. Harish, welcome and good night. మండే రోజు ఇంకా జామెట్రీ పోర్షన్ అంతా కంప్లీట్ చేసేసిద్దాం. సో దెన్ ఆల్జీబ్రాకి వెళ్ళిపోవచ్చు.